Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Shri Radha Madhava ki, Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Srimad Bhagavatam Mahapurana ki. Welcome to all the devotees to our discussion this morning on the Srimad Bhagavatam 10th Canto, Chapter 46, chapter entitled Uddhava Visits Vrindavan, text number 29. Yeah. Before I start the discussion, it's always good to know the glories of hearing about Krishna Katha. Перед тем, как я начну обсуждение, всегда хорошо услышать о славе, прославлении и служении Кришна-катхи. In the Padma Purana, Lord Krishna says to Sri Narad Muni, В
Падмапуране Господь Кришна обращается к Нарадамуни, where he mentioned, Naham tistami vaikunta yoginam hridayesva tatra tistami narada yanti gayanti mamapi. So Lord Krishna mentioned that Naham tistami vaikunta. I'm not residing in Vaikunta. и Господь Кришна говорит, я не нахожусь, не проживаю на Вайкунтхе. We know, right, that Lord Krishna is always in Vaikunta, Lord Vishnu is always in Vaikunta. Но мы же знаем, то, что Господь Кришна, Господь Вишну постоянно на Вайкунтхе. But Lord Krishna says, Naham tistami Vaikunta. I'm not residing in Vaikunta. Но Господь говорит, я не проживаю на Вайкунтхе. Yoginam hridayesva. Nor do I reside in the heart of the yogi. И также я не нахожусь в сердце йогов. Of course, Krishna is residing in everybody's heart. Конечно же, Кришна находится в сердце каждого. Yeah. But he mentioned, I'm not residing in the heart of the yogi. Но он говорит, я не проживаю в сердце йога. Tatra tistami narada yanti gayanti mamapi. But Krishna says, I'm going to reside where there is the topic of Krishna Katha being discussed. Но Кришна говорит, я буду находиться и проживать там, где тема Кришна Катхи обсуждается. So when we discuss about Krishna, about his pastimes, his qualities, he personally appears among us. Поэтому, когда мы обсуждаем Кришну, его игры, его качества, он лично проявляется среди нас. So, yeah, I think Krishna is here now. Поэтому, да, думаю, Кришна здесь сейчас. Okay. Srimad Bhagavatam ki jai. 629, yeah. Tayoritam Bhagavati Krishne Nanda Yashodayoho Vikshyanuragam Paramam Nandam Ahodhavo Muda Tayoritam Bhagavati Krishne Nanda Yashodayoho Vikshyanuragam Paramam Nandam Ahodhavo Mudha. Please chant. Tayoritam Bhagavati Krishne Nanda Yashodayoho Nuragam Paramam Nikshanuragam Paramam Nandam Ahodavo Muda. Nandam Ahodhavo Muda. Tayoritam Bhagavati Krishne Nanda Yashodayoho Vikshyanuragam Paramam Nandam Ahodhavo Muda. Tayoritham Bhagavati Tayoritam Bhagavati Krishne Nanda Yashodayo Krishne Nanda Yashodayoho Vikshanuramam Vikshyanuragam Paramam Nandam Adhadhavo Muda. Nandam Ahodhavo Muda. Тайо, их двоих, Идхам, Бхагавати, Bhagavati к верховной личности Бога, Кришне, Господу Кришне, Нанда Яшодайо, Нанды и Яшоды, Викшья, ясно видя, Анурагам, Anuragam любовную привязанность, Парамам, Paramam величайшую, Нандам, Нанде, Аха, сказал, Удхавах, Udhava Удхава, Муда, Muda. с радостью. Перевод и комментарий. Увидев, как сильно Нанда и Яшода любят Кришну, верховную личность Бога, Удхава радостно обратился к Махараджи Нанде с такими словами. Комментарий. Если бы Удхава увидел, что Нанда и Яшода действительно страдают, он не обрадовался бы,
Однако на самом деле все духовные переживания представляют собой трансцендентное блаженство. Так называемая скорбь чистых преданных – это одно из проявлений экстаза любви. Удхава прекрасно это понимал, а потому сказал следующее. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangunglam kayate girim yat kripa tamahang bande Sri Gurundinataranam Paramananda Madhavam Sri Chataneshwaram Katanchana Smriti Yasmin Duskaram Sukaram Bhavat Vismriti Viparitam Sri Chaitanya Namamitam. Hare Krishna. So this particular chapter is very interesting because Lord Krishna instructed Uddhava to visit Vrindavan to deliver his message. Эта глава очень интересна, потому что Господь Кришна дал наставление Удхаве, чтобы он отправился во Вриндаван и передал его послание. So in particular, Uddhava and Nanda Maharaj, they are both actually special personalities, very elevated personalities. И в особенности Удхава и Нанда Махарадж – это особенные личности, возвышенные личности. In the beginning of the chapter, we see how the qualities of Uddhava is being described. В начале главы мы можем увидеть, как описываются качества Удхавы. Vrisninam pravaro mantri krishnasya dayitasaka saksat brihaspati sishya Uddhavo buddhisattamaha. So Vrisninam pravaro mantri, Uddhava is the person who was chosen by Lord Krishna to become the mantri, to become the advisor in Dwaraka by Lord Krishna. Удхава – это был той личностью, который стал мантри, то есть советником в Двараке, советником Кришны. Yeah. Mantri means like minister. Мантри означает министр. Yeah. Vrishnam Pravaru Mantri Krishnasya Dayita Saka. And Uddhava is very close friend of Lord Krishna. И также Удхава является близким другом Господа Кришны. Krishnasya Dayita Saka Saksat Brihaspati Sishyo. And he is the only human disciple of Brihaspati. И он единственный ученик Брихаспати, который человек. Brihaspati is the spiritual master of the demigods. Брихаспати, он духовный учитель полубогов. But Uddhava is the only human disciple of Brihaspati. Но Удхава единственный человек, ученик Брихаспати. Uddhava Buddhisattamaha, and he is very, very intelligent. И он чрезвычайно разумный. Yeah, not only that he is Krishna's very close friend, but in fact, actually, Uddhava is the cousin brother of Krishna. Не только то, что он является близким другом Кришны, но он также является двоюродным братом. Yeah, so he's very very elevated personality. Он очень возвышенная личность. And then Nanda Maharaj, yeah, we see the prayer of Lord Brahma in the 14th chapter of the 10th canto. В 14 главе 10 песни мы можем увидеть молитву Господа Брахмы, where Lord Brahma mentioned Aho Bhagyam Nanda Gopa Brajaukasam Yanmitram Paramananda Purnam Brahma Sanatanam. Lord Brahma said, Aho Bhagyam. Twice he mentioned, oh, how fortunate. Господь Брахма дважды повторил, насколько удачливы. Who is fortunate? Кто же удачлив? Nanda. Nanda Gopa Brajaukasam, Nanda Maharaj, the Gopas and all the residents of Vrindavan, they are so fortunate. Нанда Махарадж, Гопа и все жители, обитатели Вриндавана настолько удачливы. Why? Почему? Yeah. Because Yan Mitram Paramanandam, they become the Mitra or they become the friend of the Supreme Lord. Потому что они стали друзьями Верховного Господа. Yeah, Purnam Brahma Sanatanam, who is complete in himself. You know? Кто полон в себе. Yeah. So it's very special privilege to be able to become friends of the Lord. Поэтому это особая привилегия иметь возможность стать другом Господа.
And in the beginning of this chapter, both personalities, Uddhava and Nanda Maharaj, are described as being so fortunate. И в начале этой главы обе личности, Удхава и Нанда Махарадж, описываются как чрезвычайно удачливые. And then when the two great personalities meet each other, what happened? И когда две великие личности встречают друг друга, то что происходит? So we see how Nanda Maharaj was treating Uddhava. Мы можем увидеть, как Нанда Махараджа обращался с Удхавой. Bhungte bhojayate chaiva. First, Nanda Maharaj served him prasadam. Give seat and then serve prasadam. Вначале Нанда Махарадж дал ему сиденье и накормил прасадом. And after that, Nanda Maharaj inquired from Uddhava about Lord Krishna. И затем Нанда Махарадж начал вопрошать Удхаву о Господе Кришне. Yeah, this is called the guhyamakyati prichati. Это следующий принцип гухьям. Yeah, so some devotee would ask something, and then the other devotee will enlighten. То есть один преданный будет вопрошать, а второй будет отвечать, просветлять. So this is the priti laksana, the loving exchange. И это и есть любовный взаимообмен. Rupa Goswami is teaching us in the Upadesmrita. Рупа Госвами обучает нас этому в Упадешамрите. Of course, Nanda Maharaj was asking Uddhava, is Krishna still remember us? You know, all this stuff. Нанда Махарадж спрашивал Удхаву, помнит ли Кришна по-прежнему нас и так далее. Does he remember the Govardhan? Помнит ли он Говардхан? Yeah. And now, finally, here in this text, I'll just read the translation because some devotees don't understand Russian. И, наконец, здесь, в этом тексте, прочитаю еще раз перевод, потому что некоторые преданные не понимают русский. So Uddhava then joyfully addressed Nanda Maharaj. Having clearly seen the supreme loving attraction, he and Yasoda felt for Krishna, the supreme personality of Godhead. Увидев, как сильно Нанда и Яшода любят Кришну, верховную личность Бога, Удхава радостно обратился к Махараджи Нанде с такими словами. There is great joy in the heart of Uddhava here. Здесь в сердце Удхавы пребывает огромная радость. So this should be the feeling when we meet the devotees. Таково должно быть чувство, когда мы встречаем преданных. Of course, in the purport by the disciple of Srila Prabhupada, it is explained here that actually Nanda and Yasoda, they are not really in distress. И в комментарии ученики Шрилы Прабхупады объясняют, что на самом деле Нанда Махарадж и Яшода, они не пребывают в страданиях. We know that how much their anxiety wanting to see the Lord. Конечно, мы знаем, какое у них сильное желание, нужда увидеть Господа. It seems that they are in such a big distress. И это кажется, то, что они пребывают в страданиях. And normally as devotees, we are supposed to be paradukkha dukhi. We feel the distress when the other person also in distress. И обычно, будучи преданными и имея сострадание, мы будем ощущать страдания других. But here, Uddhava is feeling so much joy. Но здесь Удхава испытывает столько радости. So it is described here, it is explained here, that actually the so-called anguish or the so-called distress of a pure devotees while in the vipralamba mood with the Lord is not actually distress. И здесь это объясняется, то, что на самом деле вот так видимое страдание преданных, когда они пребывают в настроении випраламбы с Господом, на самом деле это не страдание. Because in the transcendental level, between Sambhoga and Vipralamba, they're all the same. Потому что на трансцендентном уровне випраламба и самбога одно и то же. Yeah, Sambhoga means you have direct in touch with the Lord, associate directly with the Lord. Самбога означает, то есть напрямую общение с Господом. And Vipralamba means to serve the Lord in separation. А випраламба означает служить Господу в разлуке. Yeah. But even Sri Chaitanya Mahaprabhu explained that actually between the two, Vipralamba is higher. Но даже Господь Чайтанья Махапрабху, он объяснял то, что из этих двух випраламба более возвышена. So it seems that Nanda Maharaj and Yasoda Rani, they are crying, but actually they are in transcendental bliss. И вот кажется, то, что Нанда Махарадж и Яшода, они плачут, но на самом деле они в трансцендентном блаженстве. Oh, how to understand this? О, как же это понять? It's not easy to understand this. Это нелегко понять. Because our indriya, our senses, is imperfect. Потому что наши чувства несовершенны. Na bhavet grahyam indriyahi. We cannot understand Krishna or the pastime of his pure devotees with our contaminated senses.
Мы не можем понять Кришну или игры его с его преданными, чистыми преданными, своими несовершенными чувствами. So Rupa Goswami explained, Nabhavet grahyam indriyahi. It's difficult. И Рупа Госвами объясняет, то, что это непросто. Yeah. But here, what interesting here is that actually, although physically Nanda and Yasoda separated from Krishna, actually they never separated at all. И здесь, на самом деле, еще интересный момент, то, что хотя кажется, то, что Нанда Махарадж и Яшода, они отделены от Кришны, на самом деле они никогда не отделены от Него. Because they constantly thinking about Krishna. Потому что они постоянно думают о Кришне. And Krishna being the supreme absolute, I don't know how you say this in Russian, but absolute means he, seeing him directly, associate with him directly, or even simply by thinking about him is non-different. This is absolute. И так как Кришна является верховным абсолютом, то есть если вы видите Его или просто размышляете, думаете о Нем, это абсолютно. Absolute means he and his name are non-different. Абсолютно также означает, что Он и Его имя не отличны. So associating directly with the Lord or thinking about the Lord are non-different. Поэтому прямое общение непосредственное с Господом или размышление о Нем не отлично. So Nanda and Yasoda never separated from Krishna, not even a moment. Поэтому Нанда Махарадж и Яшода никогда не отделены от Кришны даже на мгновение. Yeah, Krishna says in the Bhagavad Gita, Yomam pasyati sarvatra sarvam chamayi pasyati tasyaham na pranasyami sachame na pranasyati. So for devotee who constantly think about the Lord, Yomam pasyati sarvatra, that devotee will always see Krishna everywhere. Тот преданный, который постоянно размышляет о Господе, он будет видеть Кришну повсюду. Yeah, Yomam pasyati sarvatra sarvam chamayi pasyati, and that devotee will see that everything is in Krishna. И этот преданный также будет видеть, что все в Кришне. Sachame na pranasyati. Krishna says, I never separated with that devotee. И Кришна говорит, я никогда не отделен от этого преданного. Yeah, a pure devotee can see Krishna everywhere because ultimately everything is the manifestation of Krishna's energy. Чистый преданный может видеть Кришну повсюду, потому что в конечном счете все является проявлением энергии Кришны. And everything is covered by Krishna's energy, И все покрыто энергией Кришны, covered by Krishna's hand. покрыто рукой Кришны. Yeah, in the Purusha Sukta, the first prayer, it is described Sahasrasi Sapurusaha Sahasraksa Sahasrapate Sabhumim Visvato Vritva Athyatista Dasangulam. So first of all, Sahasrasi Sapurusaha, his head is everywhere. И Krishna's head is everywhere. то есть первая строка Пуруша Сукты описывает то, что голова Кришны, она He повсюду. has thousands of heads. У него тысячи голов. Sahasraksa Sahasrapata, his hand, his legs are everywhere. У него руки, его ноги, они повсюду. Atyatista Dasangulam. And it is described that he extended, I translate it, Atyatista Dasangulam. This is the universe, and he covered the universe up to the extent of 10 fingers. So he embraced the universe beyond the universe 10 fingers length, like this. И то есть также Дашангулам описывается то, что он покрывает Вселенную и пронизывает ее даже на расстояние больше, чем 10 пальцев So поверх everything нее. is in Krishna. То есть все внутри Кришны. And a pure devotee can see this. И чистый преданный может видеть этого. So pure devotee never separated from Krishna. Поэтому чистый преданный никогда не отделен от Кришны. Yeah. But here, of course, Nanda and Yasoda exhibiting this Vipralamba just to establish the point that actually Vipralamba is higher than Sambhoga. Но здесь Нанда Махарадж и Яшода проявляют Випраламбу для того, чтобы доказать и показать то, что на самом деле Випраламба более возвышенная, чем Самбога. Why it is considered superior? Because the feeling is much more intense. Почему считается возвышенной? Потому что чувство намного более сильно. Yeah. Let's take an example. Давайте используем пример. So, like a family members, like let's say like husband and wife. Давайте вот рассмотрим пример семьи муж-жена. Sorry for the brahmachari. Прошу прощения для брахмачариев. So, when you're at home together, husband and wife, you feel okay. Like, okay, she's there or he's there, you feel okay.
Когда вы дома, супруги, то чувствуйте себя нормально. Он здесь, она здесь. You feel happy, Чувствуйте радость. but the feeling is not so intense. Но это чувство не такое сильное. And then one day your husband is going out for some work outside the town for a month, let's say, for example. И затем, через какое-то время, мужу нужно уехать на работу за город на месяц. Yeah, you as a wife at home constantly thinking about your husband, expecting when he's going to return. Вы, как жена, постоянно размышляете о муже, думая, когда он вернется. Yeah. There is a beautiful prayer in the 6th canto by Vritrasura. Есть прекрасная молитва в 6-й песне, ее говорит Вритрасура. I forgot how it starts. Не помню, как это начинается. Give me a few seconds. Дайте мне минутку. Anyway, today is not lucky day to remember a verse. Сегодня несчастливый день, чтобы вспомнить стих. Anyway, when it comes, I will tell it. Но когда вспомню, если вспомню, скажу. Anyway, so that prayer, the translation of that prayer is that he's giving a few analogies, few examples. Перевод этой молитвы таков, то, что там он упоминает несколько примеров. Just like a baby bird, just like a baby bird constantly thinking about the mother will come, when the mother will come and bring food for the baby bird. Подобно тому, как птенец постоянно думает о матери, о птице, когда она прилетит и даст ему пищу. And then just like a calf is actually an anxiety to drink the milk of the cow. И подобно тому, как теленок очень сильно хочет выпить молоко матери. And then just like a wife who constantly thinking when she can meet her husband when her husband far away. И так же, как и жена, которая думает, размышляет, когда же она сможет встретиться со своим супругом, когда тот уезжает. So that much is the anxiety of a pure devotee wanting always to see the Lord. Такое же и сильное стремление чистого преданного, желание увидеть Господа. So the feeling is very intense when a person unite and at some point there is separation. Таким образом, это чувство становится очень сильным, когда, то есть, личности, они встречаются, и после этого ей приходит определенная разлука. And we see here what they do actually, Nanda and Yasoda, while being physically separated from the Lord. И мы можем увидеть здесь, что же делают Нанда Махараджа и Яшода, когда они физически отделены от Господа. They were always remembering and discussing about Lord Krishna. Они постоянно вспоминают и обсуждают Господа Кришну. They always remember how Krishna saved them from the forest fire, for example. Они, например, вспоминают, как Кришна спас их от огня, от пожара в лесу. They always remember how Krishna kills the demon to protect the Vrajavasis. Они всегда помнят о том, как Кришна убивает демона, чтобы спасти Враджаваси, защитить их. So because thinking about Krishna is the topmost meditation. И так как размышление о Кришне – это самая возвышенная медитация, So we have only two options here, whether we think about Krishna or we think about something else, Maya. поэтому у нас всего лишь два варианта здесь. Или же мы думаем о Кришне, или же размышляем о Майе. Sahanistan mahachidra samohacha savi brahma yan muhurtam ksanam vapi vasudeva na chintayet. So in the Brihad Vishnu Purana it is described, Sahanistan mahachidra. If we, yan muhurtam, if a fraction of a moment we don't think about Krishna, so that's the biggest defect. Chidra means defect. В Брихад Вишну Пуране описывается то, что даже если на толику мгновения мы не размышляем, не думаем о Кришне, это является величайшим недостатком. Samohacha is the biggest illusion. Это самая большая иллюзия. Chavi Brahma, that's loss of memory. Это потеря памяти. Yeah. Yan muhurtam ksanamapi vasudeva na chintayat, if we don't think about Krishna. Если мы не думаем о Кришне. Yeah. So the best way how we can think about Krishna is, of course, by discussing his pastimes. И, конечно, лучший способ, как мы можем думать о Кришне, это обсуждая его игры. Yeah, having Krishna Katha. This is the foundation of association. Проводить Кришна-катху – это основа общения. Yeah. Sadhu Sangha means when we meet together and we have kirtan or when we have discussion about the Lord. То есть саду-санга означает, что когда мы встречаемся, то мы проводим киртан или обсуждаем Господа. There is a big difference between sadhu sangha and sangha amongst the sadhu. Это большая разница между саду-сангой и санга среди садху. Sadhu sangha means
just like this, what we are doing. We meet together, we have Sankirtan, we discuss about the Lord. То есть садхусанга — это вот то, что у нас сейчас происходит. Мы встречаемся, проводим небольшой киртан и затем обсуждаем Господа. And Sangha amongst the sadhu, for example, I'm not criticizing, I'm just giving an example. Like we play football, but with the devotees. А санга среди садху ни в коем случае не критикую, но просто даю пример. Например, играем в футбол, но с преданными. We are being together with the devotees, but there's no spiritual activities. Мы, то есть, вместе с преданными, но нету духовной деятельности. Or you go to somewhere, to some places, with the devotees, but there's no spiritual activities. This is called the Sangha amongst the sadhu. Или же отправляетесь в путешествие с преданными в какие-то далекие места, но там нету духовной деятельности, и это и называется санга среди садху. Sometimes, of course, Rupa Goswami explained that sadhu sangha, the devotees, is just like the fence, which is protecting the bhakti plant from the animal. Рупа Госвами объясняет, что саду-санга среди преданных, общение с преданными, это подобно тому, как забор защищает растения от животных. But simply being with the sadhus without performing spiritual activities is not really beneficial. Но просто находиться садху, не совершая духовную деятельность, это не является таким уж и благоприятным. Yeah, because sadhu sangha means what we are doing is matters so much. We should do Sankirtan, we should do, Krishna Katha. Саду-санга означает делать значимые вещи, проводить санкиртану, Кришна-катху. Yeah, we serve together with the devotees. Служим вместе с преданными. Because ultimately everything that we do, it should help us to think about Krishna. Потому что в конечном счете все, что мы делаем, должно помогать нам думать о Кришне. Yeah, smartavya satatam Vishnu. Somehow or other we have to think about Krishna То есть all the time. так или иначе мы должны размышлять о Кришне Yeah, все время. we smartavyo na jatuchit, and never forget Krishna. Никогда не забывать Кришну. Sarve vidhi nisedasyur etayor eva kinkaraha. And all the rules and regulation, they meant to serve these two principles. И все правила и предписания, они предназначены для того, чтобы служить этим двум принципам. Why we chant our japa, for example? Почему мы, например, повторяем нашу джапу? Just to attract our mind to Krishna. Чтобы наш ум привлекся Кришной. Why we go out for Sankirtan, for example? Зачем мы выходим на санкиртану? Because that helps us to think about Krishna. Потому что это помогает нам думать о Кришне. Yeah, why we worship the deities and so on. Почему Because поклоняемся божествам и так that далее. helps us to think about Krishna. Это помогает нам думать о Кришне. Yeah? Everything should be meant for helping us to remember about Krishna. Все должно быть предназначено для того, чтобы помочь нам думать о Кришне. Although now we are physically separated from Krishna. Хотя сейчас мы физически отделены от Кришны. But if we are able to think about Krishna, that's the biggest success. Но если мы способны думать о Кришне, это величайшая удача. Srila Prabhupada quoted many times the verse from the Bhagavad Gita, Man mana bhamad bhakto. Yeah, always think about Krishna. Because he emphasized so much that actually this is one of the essence of the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада очень много раз цитировал стих из Бхагавад-гиты Мадмана, то есть постоянно думая о Кришне. Почему? Потому что на самом деле это суть Бхагавад-гиты. But if we analyze from different angle, although Krishna left Vrindavan, he never left Vrindavan. Но если мы проанализируем с другой точки зрения, несмотря на то, что Кришна покинул Вриндаван, он никогда не покидал Вриндаван. These gopis, they always see Krishna in Vrindavan. Эти гопи, они постоянно видят Кришну во Вриндаване. Chaitanya Mahaprabhu explained, Krishnonyo yadu sambhuto yapurna stostyata para Vrindavanam parityaja sakvache naiva gachati. So, Krishna never left Vrindavan, not even a step. Sakvache naiva, not even a step. Кришна никогда не покинул Вриндаван, даже на один шаг. But which Krishna left Vrindavan? Но какой Кришна покинул Вриндаван? Vasudeva Krishna. Васудева Кришна. Yadunandan Krishna. Ядунандана. That's Krishna, the one who left Vrindavan. Это тот, который покинул Вриндаван. But Yashodanandan Krishna remained in Vrindavan. Но Яшоданандан Кришна, он остался во Вриндаване. It is described that when Akrura took Krishna and Balaram from Vrindavan, when Akrura arrived at the border of Vrindavan, so Yashodanandan Krishna stepped down from the chariot. Описывается то, что когда Акрура увозил Кришну и Балараму из Вриндавана, то когда он подъехал к границе Вриндавана, то описывается то, что Яшода Нандана Кришна сошел с колесницы.
So Krishna remained in Vrindavan, То есть Кришна остался во and Вриндаване, Vasudev went out of Vrindavan. а Васудева выехал из Вриндавана. Yeah, and then it is described in Gopal Champu that when the gopis in the forest, they see Krishna playing on the flute. У Капал Чампу описывается то, что когда гопи в лесу видит, как Кришна играет на флейте, So one gopi saying to another gopi, "Look at Krishna in the front of us playing flute." одна гопи говорит другой гопи: посмотри на Кришну, который перед нами играет на флейте. And then the other gopi said, "Oh, all glories to you. So much love you have for Krishna. Even you see this black tamal tree as Krishna." А вторая гопи отвечает: о, слава тебе, ты имеешь такую любовь к Кришне, то что вот даже вот это темное дерево Тамал ты воспринимаешь как Кришна. But actually it is Krishna playing the flute. Но на самом деле это и есть Кришна, играющий на флейте. But somehow or other, these gopis, they convinced that Krishna left us. He left to Mathura. So they are kind of in illusion, but actually they are not. Но так или иначе, каким-то образом гопи убедили себя, то, что Кришна покинул Вриндаван и уехал в Мадхуру, поэтому они, видимо, пребывают в иллюзии, но на самом деле так оно нет. So after Vasudev, Krishna went to Mathura, so actually every night Krishna and the gopis having the rasa dance. После того, как Васудева Кришна уехал в Мадхуру, на самом деле каждую ночь Кришна с гопи проводил танец раса. And then after the rasa dance, of course, they returned to their homes. И, конечно, после танца раса они возвращались себе домой. They sleep. Они спали. And then early in the morning, they woke up. И утром рано просыпались. And this gopis thinking that, oh, last night was such a good dream. I was dreaming dancing with Krishna. But actually they are dancing with Krishna. И гопи думали: какой у меня был прекрасный сон прошлой ночью. Я танцевала с Кришной. Но на самом деле они на самом деле танцевали. Yeah. So this is the part of the pastimes of the Lord that actually inconceivable through our material perspective. На самом деле та часть игр Господа, которая непостижима с нашей материальной точки зрения. Yeah. So we need to purify our mind. Then we can understand Krishna. Мы должны очистить свой ум, тогда мы сможем понять Кришну. Yeah. Sevan mukhe jiva dao swayam eva spuratyadaha. Two ways: eating prasadam and chant holy name. То есть два способа: вкушать прасады и воспевать святое имя. So thinking about Krishna is the essence of all our activities actually. It should help us to think about Krishna, whatever we do. Таким образом, размышлять о Кришне – это суть всей нашей деятельности, и вся наша деятельность должна нас побуждать и помогать нам размышлять о нем. As I mentioned in the beginning, that thinking about Krishna or associating directly with Krishna are non-different. Как я говорил в начале, думать о Кришне или же прямое общение с Ним не отлично. Yeah. So it seems that Nanda Maharaj and Yashoda Mai crying all the time, but actually they never separated from Krishna. Поэтому и кажется, что Нанда Махарадж и Яшода Майя постоянно плачут, но на самом деле они никогда не отделены от Кришны. As it is mentioned in this purport, but in fact all emotions on the spiritual platform are transcendental bliss. Как в этом комментарии говорится, то, что так называемая скорбь чистых преданных – это одно из проявлений экстаза любви. We may not experiencing right now. Возможно, мы это не ощущаем сейчас. And we think that it doesn't make sense at all. И мы думаем, что вообще это непонятно. But it's just a matter of time. Это просто вопрос времени. When we become purified enough, we'll experience it, we'll understand it. Когда мы станем достаточно чисты, мы ощутим это и поймем. Hare Krishna. Спасибо большое. Вопрос? Narad Muni Prabhu, and then you. Narada Muni Prabhu. Narada Muni Prabhu is one of the most active members on the Srimad Bhagavatam class. Нарада Муни Прабху один из самых активных членов, которые присутствуют на лекции по Бхагаватам. Hare Krishna. Я принимаю это как благословление, потому что присутствие – это очень, очень глубокое слово, очень глубокое слово. Это значит, что все, что мы услышали, сразу в сердце приходит. I take it as a blessing because the word present is actually a very deep word, because it means if you're present, you actually take it to your heart. So being present on the Bhagavatam, he takes it as a blessing from you. Но у меня такой вопрос.
Прабху сказал, что в разлуке это блаженство. А я задумался, а почему же все мы к встречу так лауля хотим, что было, мы говорим, я хочу Кришна, я хочу встретиться с Кришной. Почему же вот это для нас более важное, чем разлуки? As you mentioned during your class, separation is the greatest bliss. But then how come all of us, we always want to meet, we are eager, we have the lolya to meet Krishna? Thank you for the questions. Separation is, Vipralamba is the greatest ecstasy. Випраламба – величайший экстаз. Then how it is the topmost ecstasy? И как же это величайший экстаз? Because when you separate with Krishna, you wanting Krishna. Потому что когда вы отделены от Кришны, вы хотите Кришну. When you're already with Krishna, sometimes you, okay, Krishna. Когда вы уже с Кришной, иногда, ну вот, Кришна. Yeah, like the husband and wife, I said. Как вот супруги я говорил. When your husband or your wife in the front of you, sometimes you don't appreciate his or her presence. Когда супруг перед вами, иногда вы не цените их присутствие. Sometimes you fight. Иногда даже там You спорите, yell, you scream. кричите друг на друга. Это почему не надо? Почему? My wife used to say like that. Ну, вот у меня супруга так. But when you're separated, Но когда вы отделены друг от друга, that feeling becomes intense. это чувство становится сильным. You appreciate the union when there is separation. That's the principle. Вы цените, когда вы вместе, именно в разлуке. Thank you. Prabhu in the front here. Micro. Hare Krishna. Прабху, спасибо за лекцию. Я хотел спросить, в чем же заключается именно удача? То есть удачливые люди, удачливые личности, как ее, как бы, на себя принять эту удачу? В чем она заключается? Харе Кришна. Thank you, Prabhu, for the class. I would like to know what is the meaning of the word fortune, being fortunate, and how can we receive that fortune? Wow. This is $1 million question. Это вопрос на $1 миллион. Very important, yeah? Очень важно. Fortune. What is fortune means? Что же удача означает? We can analyze this, the word fortune, depending on different angle. Мы можем рассмотреть слово «удача» с разных точек зрения. For a materialistic person, when $1 million falls from the sky, that's the greatest fortune. Для мирской личности, когда с неба свалился $1 миллион, это величайшая удача. Yeah, but for devotees, well, if $1 million falls, also great fortune. Но для преданного If we тоже. engage that money in the Krishna service. Для преданного тоже, если $1 миллион свалился, тоже большая удача, но только если мы это задействуем в служении Кришне. Yeah. Krishna mentioned Tata Sri Vijayo Bhutir Dhruanitir. This is Sanjaya. Sanjaya mentioned Tata Sri Vijayo Bhutir Dhruanitir Matir. When there is Krishna and when there is Arjuna, one of the word mentioned over there is Sri. Sri means the goddess of fortune. Как Санджая говорит, что там, где пребывает Кришна и Арджуна, он употребляет слово «шри». Там находится Шри, то есть богиня удачи. First, there's like victory, Vijaya. You know. Также Виджая – победа. Tata Sri Vijayo Bhuti Dhruvaniti, and there is wisdom. Там также присутствует мудрость. But fortune, Sri, meaning that when we are in connection with Krishna, Но удача, Шри, это подразумевает то, что когда мы находимся в связи с Кришной, yeah, because vinamat sevanam janaha, a pure devotee always wanting to serve the Lord. потому что чистый преданный всегда желает служить Господу. He doesn't want anything else. Он не хочет ничего другого. So when we are able to perform some service to Krishna or to his devotees, that's the greatest fortune. Поэтому, когда мы можем совершить какое-то служение Кришне или Его преданным, это величайшая удача. When we are connected with Krishna,
That's the greatest fortune. Когда мы связаны с Кришной, это величайшая удача. Because mama ivamso jiva loke jiva bhuta sanatana. We are part and parcel of the Lord. Потому что мы являемся частичкой Господа. So being part and parcel of the Lord, we have to be always in connection with the Lord. И то есть являться неотъемлемой частичкой Господа означает, что мы всегда должны быть в связи с Ним. But the moment when we disconnect ourselves to Krishna, that's the greatest misfortune. Но тот момент, когда мы отключаем себя от Кришны, это величайшая For неудача. example, this hand. Например, это рука. This hand is part of my body. Она является частью моего тела. When this hand is connected with my body, it's great fortune for this hand. Поэтому, когда эта рука связана с этим телом, то это удача для руки. It's useful. Она полезна. But if I cut this Но hand, если я отрублю эту руку, this hand will be separated рука будет отдельно and just useless, getting rotten. и просто будет бесполезная, будет гнить. So misfortune for this hand, Неудачливая рука будет. not alive anymore. Более не жива. Yeah. So the greatest fortune is that when somehow or other we are able to connect ourselves in the service of the Lord. Величайшая удача, когда мы так или иначе способны связать себя с служением Господу. Uddhava is very fortunate because he is a pure devotee of the Lord. Удхава чрезвычайно удачлив, потому что он является чистым преданным Господа. Nanda Maharaj is very fortunate because he's, of course, a great devotee of the Lord. Нанда Махарадж также очень удачлив, он также величайший преданный Господа. Yeah. The symptoms of a great devotee of the Lord is that somehow or other he is able to serve the Lord in any time, in any circumstances, in any place. Симптом чистого преданного Господа в том, что он так или иначе способен служить Господу в любом время, в любом месте, в любых обстоятельствах. Narayana parasarve nakutaschana bhibhyate swargam pavarga narakesu apitulyartha darsinaha. When Chitraketu Maharaj was cursed by Mother Parvati to become a demon, he just smiled. Когда мать Парвати прокляла Махараджа Читракету, чтобы он стал демоном, он просто улыбнулся. And then Parvati was asking Lord Shiva, after I gave such a terrible curse, how come he's still smiling? И затем Парвати спрашивала Господа Шиву, после того, как я отдала такое ужасное проклятие, как же так, что он улыбается? You know, it's like from a pure devotee, now you become demon. То есть вот теперь от чистого преданного теперь становишься демоном. Such a horrible curse. Такое ужасное проклятие. And Lord Shiva mentioned that Swarga, Apavarga, Narakesu, Apitulyartha Darsinaha. Narayana Parasarve. For a person who always keep Lord Narayan in his heart, heaven, Swarga, Apavarga, liberation, Narakesu, or in the hell, they are all the same because they always serve the Lord. И Господь Шива объясняет, что для той личности, которая поддерживает Господа Нараяну в своем сердце, будь то рай, ад или освобождение, все будет одинаково, потому что он постоянно служит Господу. Apitulyartha Darsina, always seeing the opportunity to serve the Lord. Всегда видит возможность, где можно послужить Господу. So that's the real fortune. Это и есть истинная удача. Yeah. Okay, we have 3 minutes. У нас еще 3 минуты. Eka Chakra Prabhu. Потом. Харе Кришна, извиняюсь. Хотел спросить, вот как развить решимость радоваться при виде преданных? How to develop Справедливость that души в determination сердце. to feel happiness when we meet devotees. How to develop Determination determination to feel happiness to when feel we happy when we meet the devotees. Справедливость в сердце мешает. Помогите. Чувство справедливости в сердце препятствием является. Помогите. Because the feeling of righteousness in the heart sometimes can be an obstacle. That's true. Да, так оно и есть. Devotees association is always nice, Общение с преданными всегда хорошо. but sometimes we cannot tolerate devotees association. Но иногда мы не можем терпеть общение с преданными. Sometimes we feel that's too much. Иногда думаем, это уж слишком. But it's not easy, to always smile when see the devotees. Это нелегко всегда улыбаться, когда мы видим преданных. But how will I explain this? Как объяснить Because это?
we remain to be really humble in order to be always smile while seeing the devotees. Мы должны быть по-настоящему смиренными, чтобы всегда улыбаться, когда мы видим преданных. Being humble means never keep any resentment in our heart toward the devotees. То есть, что означает быть смиренным? Это когда мы не имеем никаких-то негативных чувств по отношению к преданным в своем сердце. Even if that devotee is causing so much trouble in our life. Даже если этот преданный доставляет столько трудностей в нашей жизни. Nah, this is not so easy. Не, это нелегко. This is not so easy. Это нелегко. Yeah. First of all, being humble is not so easy. Для начала быть смиренным нелегко. Yeah. We always have this big false ego in our mind, that always thinking that I'm better than other. У нас всегда такое большое ложное эго в уме, то, что мы всегда думаем, то, что я лучше других. Sometimes we see devotees saying, "Oh, Prabhu, I'm so fallen. Please give me some instruction or give me some mercy." Иногда мы можем видеть, преданные говорят: «О, Прабху, я настолько падший, пожалуйста, дайте какие-то мне наставления, дайте мне милости». Is that really genuine from our mind when we say, "I'm fallen"? Является ли это искренним из нашей мысли, когда мы говорим, что мы падшие? Sometimes the mind will think, "How can I fallen? This morning I went for Mangala Arati, for example." Иногда наш ум может думать: Yeah. как же я падший? Я сегодня утром, например, на Мангаларати сходил. It's not easy to become humble. Нелегко стать смиренным. But how to become humble? Because pride is one of the anartha. Но как же стать смиренным? Гордость является одной из анарт. How to become humble? Как стать смиренным? Yeah. Mahat sevam dwara mahor vimuktis tamo dwaram yositam sangi sangam. First of all, to serve the devotees will automatically makes us humble. Для начала, если мы будем служить при этом, то автоматически получим это смирение. And in order to be able to serve devotees, you have to be really humble. И для того, чтобы по-настоящему служить преданным, мы должны быть очень смиренными. This is like two things which can never be separated. Это, по сути, две вещи, которые Yeah. неотделимы. If you're not humble enough, you will not be able to serve the devotees. Если вы недостаточно смиренны, вы не будете способны служить преданным. You want to be served. Вы хотите, чтобы вам служили. Oh, Prabhu, give me the dust of your lotus feet. О, пожалуйста, Прабху, дайте пыль с ваших лотосных стоп. In the mind, we are thinking, you should take the dust from my feet. А в уме мы думаем: да ты должен вообще пыль с моих стоп брать, по идее. But by keep doing it, although now we are not genuine. Но продолжая это делать, несмотря на то, что сейчас мы не искренне. Same case like when we are chanting the holy name also. Подобно тому, как мы воспеваем Святое Имя, We например. are committing nama parad practically all the time. По сути, все время мы совершаем намапарадху. But by keep chanting, we will get rid from that nama parad. Но продолжая воспевать, мы Yeah. избавимся от этой The намапарадхи. Padma Purana explained, nama parada yuktanam nama neva harantagam havisranti prayuktani tanevartha karanicha. Now we are chanting with offenses, but by keep doing it over and over again, one day we will attain the pure level of the chanting of the Падма holy name. Пурана описывает то, что сейчас мы воспеваем с оскорблением, но продолжая это делать ежедневно, продолжая, в какой-то момент мы достигнем чистого уровня. So now sometimes we are not able to tolerate the association of devotees. Sometimes they don't like us. Sometimes they don't like us and they don't smile at us. But a truly humble devotee will be, acceptance and always smile whenever seeing devotees. Ну, то есть иногда мы сейчас не способны терпеть общение с преданными, иногда мы им не нравимся, они нам не улыбаются, но по-настоящему, то есть смиренный преданный, он будет всегда стараться быть радостным и улыбаться при виде преданных. And then how to develop that dridhavrata, we call this dridhavrata, determination, И как развить эту дридаврату, устремленность? by constantly associating with devotees. За счет постоянного общения с преданными. If you think one day I would escape from the devotees, then how can you develop this dridhavrata? Если вы будете думать, что вот когда-нибудь убегу от преданных, то как же вы разовьете эту дридаврату? Just tolerate a little bit. Просто потерпите немного. Yeah, just a little bit. Немного. Maybe that little bit is too much. Возможно, вот это немного кажется огромным, But one day, as our advancement in Krishna consciousness takes place, along with the purification in the heart, a pure devotee, you will become pure and you will not see any fault in other devotees. Then you will always smile. когда наше сознание Кришны продвигается вместе с очищением сердца, то тогда в один день у нас будет чистое сердце, и мы будем по-настоящему рады видеть их. So today,
In the afternoon, we'll have Sunday program. Сегодня у Yeah. нас будет воскресная программа. So it's a great opportunity for everybody to take part. Это на самом деле возможность для каждого поучаствовать. Cut the vegetable. Там с It's also a овощами great помочь, service for devotee. порезать овощи. Это служение преданным. Some devotees can decorate. Gornitai will come and so on. Некоторые преданные украшают горнита и так далее. Спасибо. Granthara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Его милость Вишнурата Прабху ки! Srila Prabhupada ki jai.